ברשותכם, ברשות הרבנים, ברשות מורנו ורבנו, רב בן חיים, Rabbanim, Mr. Basalian. Just to make the Siyum, Baruch Hashem, we have a tremendous zechut that we're going to make a Siyum right now on Shisha Sidrei Mishnah, Leili Nishmat, my father, Yehuda ben Ephraim. Just to say a couple of words, I'm not going to speak for very long, just to give an understanding of what this minhag is, to learn Mishnayot for the benefit of the Niftar, the person who passes away. The Mefarshim say that if you take the letters of the word Mishnah, it's the same letters as Neshama. Mishnah, you rearrange the letters as Neshama. Because when a person learns a Mishnah, it gives a person's Neshama a special zechut. When a person goes to the next world and he's stripped of his goof, all he is a Neshama, the Mishnah has a special ability to give him a zechut in the next world. There's a midrash called Midrash Talpiyot, and the midrash says as follows. It says, when a person goes to the next world, so Asher ben Yaakov, right, the son of Yaakov Avinu, Asher, is going to stand at the entrance of Gehinam. Anybody who learned Mishnah, Matzilo, he's going to save him. And it brings the pasuk, it says, Me'asher shemena lachmo. Me'asher, Asher means Asher, the son of Yaakov. Shemena, Shemena is the same letters as Mishnah. That means someone who learns Mishnah, Shemena Lachmo, someone who Mishnah is his sustenance, his spiritual food for his neshama. So Asher will save him, V'hu yiten ma'adaneh melech. Ma'adaneh is like Gan Eden. He will bring him up to Gan Eden. So this is a Midrash Talpiyot. The idea is that the Mishnah has the ability to be a zechut for a person's neshama in the next world. Maybe the understanding is that, just on a simple level, the Mishnah is the root, it's the core and the essence of all of Torah Shebaal Peh. All of the elaborate, lengthy discussions of the Gemara, all stem from this nucleus called the Mishnah. It's the essence, it's the pnimiyut. And that's really what a person's neshama is, which makes sense why Mishnah and neshama is the same. The neshama is the essence of a person. So when a person learns Mishnah, he's tapping into the core, the root, the essence, which is able to be a zechut for the person's neshama. And so, we have, Baruch Hashem, a tremendous zechut. Many people chipped in to be able to finish all of Shas in just 30 days for the zechut of my father. I think it's very befitting also. Another understanding of what a Mishnah is, it's very basic, but it's very, very fundamental. And I think that this is something that was a very big focus of my father over the course of his life, in his journey to spread Torah to the whole community. Which everybody knows the stories of how he very cleverly weaved into the shmuz, between the lines, Divrei Torah and things about Parshat HaShavua, in a way that people would be interested and it would affect the masses. He focused a lot on the basics and the fundamentals, whether it be the Taryag Mitzvot, which I have all the manuscripts of in my car, all the notes of all the 613 Mitzvot, and the Parshat HaShavua, and nothing fancy, just the basics, the fundamentals, things that are relevant for everybody, things that everyone can relate to, everyone can tap into. That was a mission of his, to spread that to others and to impact others. So I think it's very befitting. We're taking the Mishnah as a group, and we're repaying him, and we're learning the Mishnah, which is the fundamentals of our religion, and giving that back to him, so it should be a zechut for his neshama. And lastly, just on a personal level, my father started me off in my life, wanting me to learn, wanting me to become a Talmid Chacham eventually. And that process began with Mishnayot. It began with Mishnah of Pirkei Avot. Slowly we learned Moshe Kibel Torah Misinai, Sarah Yoshua, Yeshua Lizkenim. One by one we learned Mishnah Pirkei Avot, and that was my kickstart. So it's a special thing for me to be able to stand here today at the shloshim of my father and repay him for everything I've become with the Mishnayot. This is how he started me off, and this is what I'm giving back to him. I'm representing everybody, giving this back to him on the shloshim. May it be a zechut for his neshama, the Mishnayot that we have learned, and
all the future zechuyot that we will all do, all of our maasim tovim, Torah, mitzvot, should be a zechut for his neshama. Just going to read the last Mishnah, and then I'm going to make the siyum. Mishnah Masechet Nida. Ro'eh Yom Achad Asar. If a lady sees on the 11th day of Ziva, the Tavla La'erev Shimshan, she goes to mikveh at night and it has tashmish. Bet Shammai Omrim Mitamim Mishkav Moshav. So she's tameh because she needed shimur. She didn't have shimur. Chayamin korban because it was asur. Ubeit Hillel Omrim Turim Min HaKorban because Beit Hillel holds she doesn't need shimur. Tavla B'Yom Shel Acharav. If she went to the mikveh the next day, which is the first day of Nida, V'Shimsha Et Beta. Then she had tashmish v'achar כך ra'ata. Then she saw afterwards, Bet Shammai Omrim Mitamein Mishkav Moshav. Then she's tameh. The reason she's tameh is only midrabanan, because midoraita it's fine. The days of ziva are over. But there's a gzera to the first 11 days. If she have the see toch echad ukturim la korban. But over there, even Bet Shammai agrees she's patur from a korban because the days of ziva are over. Bet Hillel Omrim Arez Gargaran. Such a person is a glutton who's jumping the gun because maybe the person's going to end up doing it toch echad asar. Umodim beroat betoch echad asar yom. But everyone agrees that if she saw within the 11 days, the tavla la'erev shimshan shvut mikveh at night, that tefillah is worth nothing. Shemetamim mishkav moshav v'chayvin korban. However, tavla b'yom shel acharav, if she did a tefillah the next day, v'shimshan, and she had tashmish, harezu tarbut ra'ah. That's a bad behavior because that's very risky. Because if she sees, it'll end up making it into yemei ziva. Therefore, maga'an ubi ilatan tluyim. The taharot, the things that she touched, will be suspended, waiting to see if it'll be tameh, based on if she has a re'iyah, and the be'ilat that she had will be the same thing, depending if she'll have a korban. Hadran alach masechet nida, uslik alach shisha sidrei mishnah. Hadran alach shisha sidrei mishnah v'adrach halan. Datan alach shisha sidrei mishnah v'adrach halan. La nidashem elach shisha sidrei mishnah v'la tidashem inan. La v'lama aden v'la v'lama dateh. Hadran alach shisha sidrei mishnah v'adrach halan. Datan alach shisha sidrei mishnah v'adrach halan. La nidashem elach shisha sidrei mishnah v'la tidashem inan. La b'alma aden v'la b'alma dateh. Hadran alach shisha sidrei mishnah v'adrach halan. Datan alach shisha sidrei mishnah v'adrach halan. La nidashem elach shisha sidrei mishnah v'la tidashem inan. La b'alma aden v'la b'alma dateh. Yiratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'le'avotenu. שתהא תורתך ומעלותינו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חיי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סולחה בר פפא, הדה בר פפא, דרוב בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל. ונהיה כולנו אנחנו בצאצאינו ובצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן 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 צלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים וממה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתנו לסיים שישה סדרי משנה, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים בנו, והתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיך ויוסיף לך שנות חיים. אורך ימים מימינך, בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתקדש שמך רבה. ועל מדי הוא עתיד להתחדתה ולחיה מתיה, ולסקה יתון לחיי עלמא, ומפני קרתה דרשלם ולשכללה התלך בגבה. ומעקר פלחנה נוכרה מן הרעה, ולהטבה פלחנה דשמעאל להתרה. וימליך קודשה בריחו במלכותה ביקרא, ויצמח פורקנה ביקרא בשכם. אמן. לחי יכלון וביום יכלון וחי דכו בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. אמן ישוע בברך לעולם הישוע. ישוע לבם וברך לעולם עולמי עלמיה, יתברך
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך תקדשה בריחו ואלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמנן מעל ממורה אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי דמון ועל כל מן להסכים אורייתא דיבר תרתים ודיבר בכל אתר ואתר יהיה לנו להון ולכון שלומר חינם וחסר ורחמם מקודם הרי שמעיה ברב אמרו אמן יש לומר רבם מן שמעיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה גדולה שיחה וכפרה והצלה לנו כל עמו ישראל באמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל באמרו אמן